The institutional settings in public service interpreting are usually sensitive, delicate, and private. The interpreting is bidirectional between the service provider and the client. The participant parties, the level of formality, and the range of registers are completely different. Typical public service interpreting settings are medical settings such as hospitals, child care centers, mental health clinics, or legal settings such as prisons, police stations, or probation offices. Educational settings and social services such as, for example, welfare, housing, and employment. According to the requirements of the interpreted event, the interpreter will need to master the appropriate mode and strategy of interpreting. Interpreting modes. Short dialogue or liaison, interpreting for example, a police interview or medical checkup. Consecutive interpreting with note-taking, for example, an asylum seeker's narrative or witness in court. Whispered interpreting or chuchotage, usually for a single or a limited number of clients, for example, in a court, during parent-school meetings, or in a refugee camp. Interpreting in a refugee interview context involves interviews and meetings with officials in different settings, where the refugee offers information on his or her situation, worries, fears, expectations, problems, etc. Of the numerous settings in which the services of an interpreter are needed, the most important is that of the interview for refugee status. The interview aims to establish whether the applicant meets the criteria. Добро утро, ова е службен толкувач кој ќе ни помогне да се олесни нашиот разговор денеска. Неговата улога е да го толкува сето она што е кажано меѓу нас со што поголема точност. صبحتون بخیر. ایشون مترجم رسمی هستن. کارشون اینه که صحبت‌های ما رو به هم دیگه برسونن و هر چی دقیق‌تر و بهتر به ما برسونن. Вие барате азил или меѓународна заштита во Република Северна Македонија. Дали верувате дека имате основан страф од прогон или дека ќе претрпите вистински ризик доколку е потребно да ја напуштите државата? شما درخواست اقامت کردین یا تحت حمایت بین المللی در جمهوری مقدونیه شمالی؟ آیا این باور رو دارین که ممکنه که اتفاق خاص بدی براتون بیفته یا زیر ریسک خاصی باشید اگر اینکه کشور رو ترک کنید؟ بله. Да. Прашањето што треба да ви ги поставам се однесуваат на вашиот идентитет и вашата патна рута до Република Северна Македонија. Информациите кои ќе треба да ги дадете главно ќе се искористат за административни цели. سوالاتی که از شما میپرسیم در رابطه با هویت شماست و راهی که تا اینجا طی کردین و همه سوالاتی که میپرسین برای دفتر اینجا هستن. Сите информации кои што ќе ги дадете денеска, како биометриски податоци, отпечатоци од прсти, ќе се чуваат во доверба. همه جوابهایی که به ما میدین حتی اثر انگشت شما اینجا تو دفتر ما تحت حمایت ما محرمانه میمانند. Мора да знаете дека треба да одговорите на сите прашања целосно и вистинито. Доколку не го сторите тоа, може да влијае на вашиот кредибилитет и на вашиот исход за барање азил. به تمام سوالاتی که از شما میشه جواباش باید درست و کامل باشه تا جایی که اینطور نباشه ممکنه که به مرحله درخواست شما صدمه بزنه. Исто така, треба да бидете свесни дека давањето на лажна изјава или лажно представување представува прекршок според Законот за имиграција, со што би биле подложни на кривично дело и може да бидете казнете со затвор. Дали го разбирате ова? و همینطور باید بدونیم که اگر که جواب دروغ بدیم به سوالات ما به پیروی قانونی داره و حتی ممکنه که شما به مجرم به حساب بیاین و زندان برین. آیا متوجه میشید اینو؟ بله متوجه شدم. Professional, high-quality interpretation in the police station is essential to ensure justice for a suspect who does not understand the language of the criminal justice system. The work of interpreters in the police station as the mechanism through which someone speaks into this critical moment is very important. An interpreter ensures a suspect has access to the proceedings and can participate or refuse to participate.
Овој разговор се снима и може да биде доказ доколку вашиот случај биде изведен на суд. Јас сум полициски службеник, го истражувам делото напад на лице, имате и службен толковач. This interview is being recorded and may be given in evidence if your case is brought to trial. I am a police officer investigating an offense of assault against a person. Also present is the official interpreter. Пред да започнеме со разговорот, да ве потсетам дека имате право на бесплатен адвокат. Дали сакате да имате адвокат? Before we begin, I will remind you of your right to a lawyer. Would you like a lawyer to be present? No. Добро. Уапстен сте за напад. Дали сте го сториле тоа? You've been arrested for assault. Did you do it? Well, yeah, it's true that I hit him, but he started it all. Да, вистина е дека го удрив, но тој прв почна. Што сакаш да кажеш по тоа тој прв почна? What do you mean by he started it? He was screaming, he yelled at me, he insulted me. He was going to hit me. Врескаше, ми викаше, ме навредуваше, ќе ме удреше. И што стори ти? And what did you do? I told him to stop fooling around and go away. Му реков да си оди и да престане да се глупира. Аха. Овие слики тука од видео надзор, доказ 2, прикажуваат како вие го удирате лицето, тој паѓа на земја и потоа вие го клоцате. Дали овие слики покажуваат дека вие го удирате лицето? Well, what about these still shots from CCTV, Exhibit 2? They show you hitting him in the face and he falling to the ground. Would you agree that the pictures I've shown you are of you assaulting this person? Well, yeah, I think I would like to see a lawyer. Добро, би сакал да се видам со адвокат. Времето е 11:30, разговорот заврши. The time is now 11:30 a.m. This interview is concluded. Educational interpreters play a critical role in ensuring that students who speak a foreign language have equal access to education. Without an educational interpreter, these students may struggle to understand what is being said in the classroom, making it difficult for them to learn. In parent meetings and other settings, interpreters assist in the interaction between the teachers or other school staff and the family members of the students. Interpreters should be trained to convert what is expressed and nothing more, remaining impartial. This allows for the development of trust between the parties. Good morning. This is a volunteer interpreter who will help facilitate our conversation today. Добро утро. Ова е волонтер толковач која ќе помогне да се олесни нашиот разговор денес. Благодарам. Всушност сум тука да пријавам малтретирање и силежество врз мојот син. Многу сум вознемирена бидејќи досега не се преземени никакви мерки. Зошто? Thank you. Actually, I've come to report that my son is being bullied. I'm very upset that nothing is being done. Why is that? What are some incidents your son reported to you? Кои се инцидентите што ви ги пријавил син ви? Група деца го задеваат по ходниците. Кога се на игралиштето, фрлаат камења по него. Секој ден се враќа дома плачејќи. Се плаши да оди на училиште. He's being teased by a group of kids in the hallways. They throw rocks at him on the playground. He comes back home crying almost every day. He's too scared to go to school. How do you know that your son is telling the truth and not trying to incriminate the other children? Како знаете дека син ви ја кажува вистината и не се обидува да ги набеди другите деца? Молам, мислите дека син ми се измислува? What? Do you think my son is making this up? Calm down, madam. You're too upset. Смирете се, господјо, премногу сте вознемирена. Како да се смирам? Мојот син е жртва, не сака да доаѓа на училиште. Тоа ли го промовирате? How do I calm down? My son is a victim. He doesn't want to come to school anymore. Is that what you're promoting? What makes you think we're not enforcing strict regulations on them? Bullying happens, we are not watching and it will happen anyway. Зошто мислите дека не спроведуваме строги прописи? Силеđеството се случува кога не гледаме и ќе продолжува да се случува. Директора, барам да преземете сериозни мерки пред нешто полошо да се случи. I want action to be taken before something serious happens. I assure you, we will see that the actions are taken care of and bullying is not encouraged in this school.
Верувам дека ќе се преземат мерки за да се осигураме дека силаџеството нема да се поттикне во ова училиште.